Preparations were intense, making sure that the ship is ready and getting a lot of food. And yeah, we got the fuel just in front of Steve Jobs' yacht. Since the port of La Paz closed due to a lot of wind, we left a little bit later. The familiar coastline of Balandra was soon left behind. However, the first hours was motoring, no wind anymore. Leider gibt der Wind heute nicht allzu viel her. Nevertheless, we enjoyed being on our way again. Wir wollen noch eine Internetbestellung machen in Cabos. Darum tun wir jetzt halt noch dieseln und nachher sollten wir dafür umso besseren Wind haben. Dann sollte das Timing wirklich gut sein. Wir werden es sehen. As we had found out in the last second that our coolant water pump of the main engine was getting old, we planned a stopover at Cabos to do some internet research and ordering of the parts. We anchored besides the big cruise ships and a few friends we met in La Paz. Our French friends are bound for Canada. Before they could leave, they had to repair their sails first. They had too much wind on their way down. We ordered our parts, got the confirmation by phone, did the payment and left. Soon we were alone on the big blue ocean. With good winds on a good course, it was super relaxed to sail. There was very little traffic along the shore. We only met 2 ships in the overall crossing. Our flags were in pretty bad shape. We were glad to move on. The first night we crossed the traffic lanes of many big freighters. Wir machen etwa 80,4 Knoten gerade im Moment, also recht zügig unterwegs. 80 Knoten Wind. Jetzt hast du noch ein bisschen Füseln. Ich bekomme mal ein bisschen Frühstück. The second day was relaxed sailing again. We enjoyed good winds and beautiful sunsets. We love that gurgling sound. It means that we make good progress. Segel-Setup, vielleicht ein bisschen speziell. We are not yet sailing that downwind. At the bow it feels like under a huge tent. Vorne hat man den Zirkuszelt-Feeling. Progress is good, and the checks on deck get interesting. Von einem fliegenden Fisch. Hey Isa, Ja, wir haben Besuch an Bord. was denn? Nein, oh nein, ein fliegender Fisch. Ein fliegender Fisch. Working the galley is slightly challenging. Isa macht gerade Küche. It got rolly now since we are sailing that downwind. Under pulled out Genoa, sailing wing on wing, we are still making good progress. In Isas Gourmet-Küche brutzelt heute wieder mal ein Thunfisch. Und was gibt's dazu? Yeah, we got another fish.
cleaning it at 8 knots, pretty fun. The radar targets are getting really rare, Wieder ein fliegender Fisch auf Deck. and the ships are hard to spot. Sailing is great. At 15 to 25 knots we make great progress. Nachdem wir viel Wind haben, um 15 Knoten, was für uns gerade ein bisschen knapp ist, haben wir jetzt 20 bis 25 Knoten. Das nennt sich Jade Akka wieder. Da passt sie her, weil sie halt relativ schwer bauen ist. Ja, jetzt kommen wir gut vorwärts, richtige Richtung. Segel-Setup passt. Und, ja, hoffen wir, dass es noch ein bisschen weitergeht. So wären wir dann in 5 Tagen bei der ITZ angelangt, in der tropischen Konvergenzzone, wo es dann wieder ein bisschen Wetter macht. Then the bad surprise hit. Und beim Safety-Rundgang haben wir natürlich auch bemerkt, dass es ein Speedhole total Necken abhat. Ja, das haben wir natürlich schon viel vorher gewusst. Der wartet jetzt darauf, mal schauen, ob wir ad hoc den wieder irgendwie zusammenbasteln, damit wir dann wieder ausholen können. First a halyard in the speed pole rope, then after fixing them, the whole pole board. So we changed course to keep speed and started to think about repairs. Hull was beyond repair, so we decided to cut it apart. So Isa took the helm and Tom took the tools. First the saw, then the drill, then the Dremel, until the pole was in pieces. Und was meinst du zu unserem Speedpole? Well, we didn't give up. The pole is not as long anymore, but still working. Chill out time. We didn't really believe it when the pole was still okay the next day. So we found time to watch birds. Wonderful how they fly. And they checked us out very closely. We rolled south under our ad hoc speed pole. Flying fish turned out to be regular visitors. The temperatures started to rise, as did the humidity. After a week with only birds, dolphins showed up. We kept making good progress, but we also kept finding things on deck that we didn't like. Das ist der Pin von einer Segellatte. Nehmen wir wieder an. The safety pin of a sail batten had come loose. It was an easy repair, but great that we spotted it early enough. So we hope to settle down in peaceful sailing again, without too many repairs on the way.
Birds kept flying around us, and our whisker pole stayed with us. Yummy! Garantiert frische Tuna. So we sailed relaxed and well fed southwards. Sailing conditions are still great, even though we get close to the ITCC. We even allow ourselves to open the hatches under sail to cool down. Wir sind in der innertropischen Konvergenzzone. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Wind, 10 Knoten. 5 Knoten knapp. Wir haben einen schönen Kurs. Der Anwind, sondern so Halbwind, Anwind. We change our sail setup and sail straight south through the ITCC. Hier sind wir nicht unter dem Gewittertürmchen. Dort ist es nicht mehr so friedlich zum Segeln. Die Zeit vergeht. Time passes slowly, Temperaturen steigen. temperatures raise. Wir kommen am Äquator näher. We approach the equator. Surprisingly, we get only slowed down twice through the ITCC. Towering clouds indicate where the squalls are, and we hit them twice. The sunsets get really spectacular. And so do the squalls. Winds change from really silent to super strong within a few minutes. Hallo, kommt! Heißt 2 Minuten. Ein dunkler Wolken gesehen. Speed haben wir dann zwischen 8 und 9 Knoten gemacht. Ja, es ist nicht nur still da, aber du. Macht Spaß, Isa. Endlich abgehen. Endlich ein bisschen Wind. The squalls cool down. We enjoy the speed. We enjoy the refreshing rain. Jade Akka gets washed down really well. The dolphins fortunately showed up in good weather only. And we had great opportunity to watch them surfing our bow wave. As rain gets more frequent, we approach the equator. In between rain and dolphins, and with some healing and high temperatures, we still find time for a treat.
gewesen. Eine wunderschöne Pizza bei 15 Grad Neigung und 7 Knoten Speed. Wundervoll mit diesem Backofen. Schöne Kruststruktur. Perfekt. Lecker. Super gemacht, dieser. Juhu! Pizza! We sail on and on and on, and we forgot how many weeks we are already on the way. Arm ist mit ein bisschen Glück Äquatortag. Erstmal über den Äquator segeln. Juhu! Then our latitude starts getting 0. We probably hit the equator the 1st of May. You're slightly excited. Then we get real close. Das Fähnchen muss noch über den Äquator machen. Sekunden Zeit und dann sind wir über den Äquator. Schnell. Lass schnaufen. Mal schauen, ob wir das schaffen. 2, 1 und das ist es! Wir sind auf der Südhalbkugel. We cross the equator 1st of May, 12 o'clock. Finally! Marquesas, willkommen! 8 Knoten genau auf Marquesas, was wollen wir mehr? Äquatorwetter. Weather and winds don't really change. We still have north-northeast, and we make good progress. So, über den Äquator hat es geschafft, dieses Fähnchen. Mal schauen, ob es noch bis in die Marquesas schafft oder ob wir dann vom Plus nicht viel übrig haben. Und hoffentlich ist das Schiff dann immer noch in guter Verfassung, auch wenn das Fähnchen nicht mehr so gut aussieht. Cruising continues and continues and continues. Zweite Hütte. Die sind wirklich überall. Mai. The Marquesas appear on the chart plotter, and we get closer and closer. Life on board takes its turn, cooking, checking for chafing, minor repairs, making sure fruit and vegetables get eaten, and of course, watching the weather, watching the boat. Watching sunsets, I have to add.
200 Meilen. Aber der Wind ist noch zusammengebrochen. Wir tuckeln ein bisschen daher. Wir müssen aber schauen, dass wir den Wind im richtigen Winkel haben, dann können wir nicht richtig aufs Ziel zu. Es gibt noch ein bisschen Umweg. Und das bei einer sehr tiefen Geschwindigkeit. Es gibt wahrscheinlich einfach noch mal einen Tag mehr, als wir gehofft hätten. Naja. So ist es. Mal etwa der günstige Wind, mal der weniger günstig. More dolphins cross our way. And we look for a different perspective. Nochmal Delfine, die kommen von da hinten. Yes, super gesurft. They are all over the place. The dolphins are much quicker than we are, even though they are toying around. Ja, super. We lost the good winds just before the Marquesas, so our patience get tested. We are really glad for the distraction of the dolphin, and even the squalls get some kind of distraction. Additionally to the sunsets, we see rainbows. And with the rainbows, rain, of course. But every distraction is welcome now. We find it hard to wait to see land. Then suddenly, we're there. Ungewohnte Sicht. Es hat wieder Bötli. Suddenly, there are other boats. There is landscape. And the rain remains. Willkommen in Hivaua. We drifted during the night in front of Hivaua. In the morning, we prepare for landfall. Ganz weit hinten ist La Paz. We are relieved to be here. After 21 days at sea, with small repairs, bigger repairs, very nice impressions, some relaxed sailing, it's good to have a rest. We get the quarantine flag up. Check if our own flag looks like the Austrian flag or like a Swiss flag. Then get the sail down. After 21 days, the first time that all sails get furled in and taken down. We get ready to set the anchor. Something we didn't do for a long time now. And we are very excited to get on land. We are so happy that we accomplished our first Pacific crossing leg. Now we want to see paradise.